Ladies and gentlemen, good evening. It is my hope and prayer that this video is actually going to find you guys in good health. Personally, I'm fine. Kisumu is also fantastic. In this video, I want us to very briefly look at William Ruto's visit to Kirinyanga today. I want us to do a critical analysis of that particular visit. Because if you ask me, that visit is significant because of three main reasons. Number one is the first major visit William Ruto was making to the mountain after his successful visit of Nyanza. Kenyans really wanted to see how Rigathi Gachagua was going to talk about Raila Odinga. Kenyans wanted to see how William Ruto was actually going to address the issues affecting the mountain. And Kenyans really wanted to wait and see how different the two visits were going to be. Number two, it's also significant because William Ruto decided to attack Uhuru Kenyatta. And this was again the first visit after he attacked Uhuru Kenyatta. And of course, after the attacks, you know what followed? The IEBC whistleblower emerged. How are they going to respond to the whistleblower? And number three, Raila Odinga is also coming back into the country tomorrow. And because Raila Odinga's coming back into the country has attracted serious attention, because he has told Kenyans that he's going to make certain announcement, Kenyans were really going to wait to see how William Ruto was going to respond to Raila Odinga's return into the country. But I want us to look into details, what I picked from this particular visit. Before we do that, for those who are watching this channel for the first time, please take a second or two, click that subscribe button so that next time we produce a video like this, YouTube will automatically notify you. And to the subscribers, I want to continue thanking you guys for your continued support, because without that support, this channel cannot be where it is. Now, let us get back to the main issue. I picked a few things from this particular visit. The first thing I picked from this visit is that William Ruto and Rigathi Gachagua are keen on creating anti-Raila Odinga narratives again in the mountain. Basically, Raila phobia. And for me, I don't know whether they are getting it right or wrong. And for me, I'm not sure whether Raila Odinga is the one who is falling into their traps. For example, for me, I have always believed that the best thing Raila Odinga ought to have done was to keep off, let this government continue committing mistakes. Because as long as Raila Odinga phobia is not in the mountain, as long as Raila is not in the picture, what do you think Rigathi Gachagua and Ruto would be telling the mountain? They will be telling the mountain nothing. In fact, because of Raila Odinga, Rigathi Gachagua, a man who just emerged luckily because of the brother, now bragging that he can deal with Raila Odinga. He could not even deal with Raila Odinga. Rigathi Gachagua was in Nyanza the other day. He was just begging the people of Nyanza that is also Baba ni mtu yao. I want you to pay very close attention to Rigathi Gachagua speech. He's trying so hard to create that anti-Raila Odinga's sentiments in the mountain. And I want you to compare that speech to the one he made in Siaya. Niaba ya wale tunakusaidia. Hii mambo ya hii mzee tuachie. Dawa ya hii mtu ni mtoto ya maumau. Wewe kaa kando. Kaa kando. Wewe rais, please, endelea na mambo ya uchumi, utusaidie, mambo ya hustlers fund, utusaidie, utafute pesa ya kulipa barabara, uniunge mkono na hawa, utusaidie mambo ya chai, kahawa, mchele, tusaidie. Mambo ya hii mzee, wewe kaa kando. Wewe kaa kando. Neguo. Hii mambo ya mzee, tukiwa na hii akina Dede wa Iguru, wachia sisi. Lakini hatuwezi muacha wewe rais peke yake ndio utakaa kando. Huyu mzee tunamjua, na mwenye kutuma na kuwapatia pesa anajulikana. Hata hii mbunge alikuwa ya Daragwa, mwenye kutuma yeye tunamjua. Na wewe unatuma hii mjumbe ya Daragwa, si uongee wewe tukujibu. Mbona unatuma huyu mtu? Si uongee. Unamtuma ya nini? Na hiyo lugha ni yako, hiyo lugha ya kuunganisha watu. It is you, we know you. Rais wetu nakuomba kwa. Number two, I have also observed that William Samoei Arap Ruto has actually mastered the psychology of the mountain.
And William Ruto is going to use the church as his political platform in the mountain. I don't know the relationship between Mount Kenya voters and the church. But there is a way William Ruto is going to continue using the church in the mountain to advance his politics. That's something which also came out, because listening to Ruto, listening to the church, giving him that platform, really, giving each and every speaker to speak in a church function, spewing lies, confirms that Ruto will still continue using the church as his platform for his campaigns. The other thing which I picked from this particular rally is that the issues which people are speaking about in the mountain in low tones were actually raised. One of them is government appointments. You see, Ruto is not the first president of the Republic of Kenya. We've had Kenyatta, we've had Moi, we've had Kibaki, we've had Uhuru. Uhuru and Ruto were presidents in 2013 and their relationship was so cordial. I've never seen a situation where the deputy president is then forced to write the names on a paper of those who are working with them, including sweepers, and announcing them in public. They did that in Nyanza, and for me in Nyanza, I excused them because Nyanza did not support them, and they just wanted to prove that despite that, they were still able to consider the region. For example, they paraded Walo, they paraded Raymond Omolo, they paraded Ombodo, Alfred, the principal secretary, they paraded the chairperson of Lake Basin Development Authority, they paraded, who else? Mark Goye, who I think is the chief of staff of the deputy president, who actually got that position because of his relationship with Gachagua. I never imagined that Rigathi Gachagua would go to the mountain and justify the people they've appointed. They did that because there's that talk of appointment. Listen into Rigathi Gachagua just trying to justify that indeed they've given some people from the mountain some appointments. Hapo wakajua mlikuwa na barabara mingi sana ambazo zilikuwa zinaendelea, na mnajua tumepata matatizo kwa sababu tulikuta store yetu hakuna kitu. Hata panya walitoroka, hakuna kitu ya kukula. Sasa akaona mpango ya maendeleo ya barabara za Kenya. Chairman wa kamati ya transport na barabara katika Kenya ni huyu mheshimiwa GK Kariuki, huyu wania. Pigeni ya makofi. Tuko na huyu kijana wetu ambaye sasa ndio mkubwa pale katika Ikulu, ndio mwenye hii ma TV yote mnaona ya rais. Mkiona picha ya rais hapa natoka mzuri, mwenye kujibu ni huyu. Tunakubaliana? Huyu ndio mwenye pale kwa Ikulu ya rais na mambo yote ya rais, na mimi ndio anatupanga picha namna hii. Sasa huyu anaonana na rais asubuhi saa 7 jioni. Sasa ukipata maneno ya Kirinyanga pia ukipanga picha unamnong'onezea rais, Kirinyanga anasonga. Ndio huyu kijana anaitwa Sam Gateri. No Wanjohi huyu. Alafu tuko pia na huyu anaitwa Sam Gateri, pia ako pale katika Ikulu akisaidia rais kwa mambo ya communication, is one of our senior officers, mambo yote ya communication ya rais wetu. Alafu kutoka hapo tuko na wapi Itombe. Kwanza mimi hii baada ya shukrani nataka turudishe shukrani kwa hii kijana dhati ya kwamba hako uhai. Huyu kijana. Jua
Hii watu ya Azimio wanamkemea ati wewe ni nani kwa rais? Huyu ofisi yake inaitwa come here go there. The fourth thing I observed is William Ruto's agenda for the mountain. And let me ask you, do you think William Ruto has a clear agenda for the mountain? If I were to answer that question, I'll say William Ruto does not have a clear agenda for the mountain. The agenda for the mountain is politics. And because he has mastered the psychology of the mountain, he will continue playing politics with them. And the other thing which is also coming out from that visit is the propaganda. The fact is William Ruto, Rigathi Gachagua, and Kenya Kwanza are going to employ propaganda against Uhuru, against Ruto. I listened to Rigathi Gachagua falling for the propaganda which was spread by Dennis Itumbi that he was abducted. Huyu ni mtu ya rais ya mkono. Hana ofisi yote pale, lakini ndio mwenyewe. Anapanga hapa, anapanga hapa, anapanga hapo, anapanga hapo. Na Your Excellency, tukiwa hapa Kirinyanga tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu. Huyu kijana alikuwa amepangiwa kuuawa. Si mnajua? Na amri ikatoka. Na Kinoti akatumana, akachukuliwa. Akawekwa kwa gari. Akiwa pale kwa gari, wakampiga, wakamtoa makucha, wakamuumiza kwa magoti, wakamfanyia mambo ya kinyama. Akiwa pale kwa gari, askari wanaulizana, tumuue namna gani? Askari moja anasema, wacha tuende pale kwa container iko hapa hivi, tumpigie risasi hapo, akwishi. Mwingine anasema hapana, hiki kijana ni mbaya sana. Wacha tupeleke Abadea, tutupe kwa fisi, akuliwe na fisi. Mwingine anasema hapana, tupeleke Rivayala. Lakini kwa sababu iko Mungu, watu walikuwa wameweka kwa mtandao ya kwamba Itumbi ametekwa nyara na anaenda kuuawa. Sasa wale wenye kutumana wakaigiza baridi. Ndio huyu Kinoti akapigia officers. Akasema mumeua wakasema bado, msiue, kimeuma. Wacha tu atupwe pahali, muachane na yeye. The truth of the matter is that if anybody wanted to eliminate Dennis Itumbi, that would have happened long time ago. Tomorrow we are back. Until that time, bye-bye.